Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is seventh lecture about the chapter complex number. This is part of video lecture series about HSC mathematics. In previous lecture we were working on powers of I. It means I is iota, you know it. We have already done it many times, but still as a part of this lecture I will work on that. So I is iota, its value is root of -1, this you know. And so if you take I squared, it is -1. So wherever in complex numbers you come across I squared, its value is -1. This you have to remember. And accordingly you have to do the calculations. And then in the previous lecture I had told you about powers of I. So it was something like this: I raised to 4n is 1. 4n means what? N is integer, Purna Sankhya, maybe negative, maybe positive, 0, whatever, but it is an integer. It is not fraction, it is not a rational number, it is not irrational number, it is an integer. N belongs to Z. So I raised to 4n is 1, then I raised to 4n plus 1 is I, then I raised to 4n plus 2 is equal to -1, okay, and I raised to 4n plus 3 is equal to -I. मग आता कुठलाही मला पॉवर दिल्यानंतर मी तो 4n टाईपचा आहे का? 4n टाईपचा असणं याचाच अर्थ काय? इट इज डिव्हिजिबल बाय 4. सो इफ यू आर आस्क्ड व्हॉट इज I raised to 253, then it is not difficult, because you know this 253 you can write as 252 plus 1, and 252 is divisible by 4, means it is of this type, 4n plus 1, and so it is I. Immediately you can answer whenever you know such formulae. So one more problem we will do about this, and then we will proceed to see some other issues about these powers of I. Okay, so I will erase this formula. Now you should know. Okay, so now what? See, we will do this problem from your book itself. It is problem number 10. Simplify, and they are saying I raised to 592. See, I raised to 592 plus I raised to 590 plus I raised to 588, then plus I raised to 556, and plus I raised to 584, and then divided by all these things. We are dividing by, it starts with I raised to 582, sorry, I raised to 582 plus I raised to 580, then plus I raised to 578, then plus I raised to 576, and plus I raised to 574. This is the problem. Okay, now how to do this? Very simple. Each of that you can see here, I raised to 592. See, 592 is divisible by 4, so you can write it as I raised to 4 into how much? 4 into how much? You can calculate. It is what? 4 into 1 is 4, एक उरला 19, म्हणजे 4 into 4 6, आणि मग 3 उरले, so it is 148. That means it is 4 into n type, and you have to use this formula now. I raised to 4n is 1, I raised to 4n plus 1 is I raised to 4n plus 2, I raised to 4n plus 2 is what? -1, and I raised to 4n plus 3, it will be -I, where n belongs to Z. Now this 148 is integer. Then now once it is done, you can write this 590, right? You can write 590 as what? It is 592
that was 148. So I can write this 590 as 5. See, whenever I talk about 590, I know that 588 is divisible by 4, because 88 is divisible by 4. 500 is surely divisible by 4. So it is 588 plus 2. Okay, so you can write it in this way also, 588 plus 2. And as 588 is of the type 4n, this rule I can use, I raised to 4n plus 2 is minus 1. This way all these things are to be managed. Then plus I raised to 588. 588 is divisible by 4 because 88 is divisible by 4. Then plus I raised to 586 you have, that you can write as 584 plus 2, and 584 is divisible by 2 again. And finally I raised to 584. This is divisible by 4. See, if you want you can write as it is written here, 592 was 588 plus 2, and 592 you can write as, means 5 I raised to 592. I am not actually I raised to 592 is itself I raised to 4 into 148. त्याच्यानंतर हे 590 होते ते मला 588 प्लस 2 लिहिता येईल, आणि 588 तुम्हाला माहिती आहे 588 इज जस्ट नाउ वी हॅव रिटन इट इज 4 into 148 plus 2. सो इट इज ऑफ दिस टाईप 4n plus 2, म्हणजे त्याची व्हॅल्यू -1 येणार. असं ते आपल्याला पटापट करता आलं पाहिजे. 588 त्याला 4 ने भाग जातो. सी 588 विल बी व्हॉट, इट विल बी 4 into, इट विल बी व्हॉट 4 into व्हॉट, हे जसं तुमचं 4 into, सी इफ आय मल्टिप्लाय डिवाइड बाय 4 किती होणार बघा, तुमचं काय होणार 14 चौक 56 म्हणजे 14 झाले, आणि प्लस तुमचं 2 आहे ना, म्हणजे ते किती झाले 14 झाले 56 2 म्हणजे 7 झाले. म्हणजे 588 यू कॅन से इट इज I think some mistake we are making here. 588 is what? This is not 148, right? 592 was that. 590, this is 147, sorry. 4 into 147 is 588. Okay, so this 590 is 588 plus 2, आणि 588 ही क्वांटिटी 4 into 147 अशी मला लिहिता येईल. बघा ना तुम्ही, 4 7 28, 8 हातचे आले 2, 4 चौक 16 आणि 2 18, 8 हातचा आला 1, 4 1 4 आणि 1 5. सो दिस इज ओके, म्हणजे हे तुमचं इंटीजर आहे. 588 इज स्ट्रेटवे 4 into 147. त्याच्यानंतर आहे 586. मग 586चं मला काय लिहिता येणार, इट इज व्हेरी सिम्पल. 588 म्हणजेच काय होणार बघा, 584 प्लस 2 असं मला लिहिता येणार. म्हणजे 584 प्लस 2, आणि 584 यू कॅन डिवाइड बाय 4. बघा ते 4 into किती होतं आहे बघा, 4 into 14 चौक 56 म्हणजे ते 14 झाले, आणि 2 वर 4 6 म्हणजे 146 अधिक 2. असं मला सर्व लिहिता यायला पाहिजे. जे आता बघा 584 इज स्ट्रेटवे डिव्हिजिबल बाय 4, 4 into 146, आणि मग तसंच डिनॉमिनेटरचं पण आपणाला करावं लागेल. आपण इकडून करा. बघा हे जे आहे ना, I raised to 574 किंवा I raised to 580, I raised to 580 हे मला कसं लिहिता येईल बघा, 582 जे आहे ना ही क्वांटिटी, ती 82ला काही 4 ने भाग जात नाही ना, पण 80ला जातो. म्हणजेच मी कसं लिहिणार 580 प्लस 2, आणि दिस इज ऑफ टाईप 4n. बघा 4n असेल की, म्हणजे हे कसं झालं 4n प्लस 2 झालं, म्हणजे मला हा रूल वापरता येईल. तसंच इथे प्लस हा आता I raised to 580 आहे, इट इज स्ट्रेटवे डिव्हिजिबल बाय 4, सो 580 ॲज इट इज यू कीप. नंतर मग 578 आहे, सो इट इज 576 प्लस 2, म्हणजे हे 578 झाले. मग I raised to 576, आणि मग प्लस I raised to 572 प्लस 2. कळलं ना तुम्हाला सर्वांना. हे 5 तुम्हाला कसं आहे माहिती आहे का, एकतर ते I raised to 4n टाईप लिहा, I raised to 4n plus 1 टाईप लिहा, पण 4n plus 1 ही ऑड क्वांटिटी असणार. इथे सर्व इव्हन पॉवर्स आहेत, समसंख्या आहेत ना या, 590 588. सो प्लस 2 फॉर्मॅटमध्ये लिहिता येईल. मग आता 586, ह्याला 86ला काही 4 ने भाग जात नाही, परंतु 584ला जातो. म्हणून आपण ते कसं लिहिलं बघा,
586 कसं लिहिलं, 584 अधिक 2 म्हणजेच 4 into 146 plus 2 असं ते आपण लिहत गेलो. I hope you understood. Now use this fact. So I raised to 4 into 148 म्हणजेच 4n टाईप आहे, सो इट्स व्हॅल्यू इज 1 प्लस हे 4n plus 2 टाईप आहे, सो इट्स व्हॅल्यू इज -1. सो 1 plus -1. मग I raised to 588 इट इज 4n टाईप, सो 1. 484 plus 2 म्हणजे ते पुन्हा 4n plus 2 झालं, -1. आणि I raised to 484 is divisible by 4, so 584 is also divisible by 4, so it is again +1 divided by, again same story. इथे 580 अधिक 2 आहे म्हणजे 4n plus 2 टाईप आहे, 4n plus 2 आलं की त्याची व्हॅल्यू -1, सो दिस इज -1 plus 1 कारण 580 is divisible by 4. अगेन दिस इज 4n plus 2 टाईप, सो इट इज -1. मग पुन्हा ते +1 झालं 576 आणि प्लस पुन्हा -1 झालं. सो व्हॉट इज नाव न्यूमरेटर, 1 -1 0 झालं, 1 -1 0 1 उरलं आणि डिवायडेड बाय -1 plus 1 0, -1 plus 1 0 फक्त -1 उरलं. सो फायनल आन्सर विल बी -1. दिस इज द आन्सर टू दॅट क्वेश्चन. सो व्हेरी सिम्पल, जस्ट वी शुड नो दॅट व्हॉट इज I raised to 4n वेअर n इज एनी इंटिजर. म्हणजे जी काही आयची पॉवर असेल, इफ इट इज डिव्हिजिबल बाय 4 इट्स व्हॅल्यू इज 1. It depends on this particular rule that you have to remember. ठीक है. So this is about the power of I and all that. Now what next thing that we have to do is solving certain problems. Again same thing. See about I or this also. See, we will come to the problem number 12 now. What is written there? Problem number 12 बघा. Find the value of, sorry, they have said show that what they have to show, what you have to show, 1 plus, okay, I raised to 10 plus I raised to 100 plus I raised to 100 and minus I raised to 1000. You have to show this is 0. Show. This is the problem. Now what is I raised to 10? See, you can calculate. I raised to 10 is what? I raised to 8 plus 2. Now 8 is divisible by 4. So हे तुमचं कसं झालं, तुम्हाला हा रूल वापरायचा आहे आता. I raised to 4n is 1 आणि I raised to 4n plus 2 is -1. बघा मग हे 8 plus 2, 8 हे 4n आहे, 4n आहे, याचाच अर्थ काय, इट इज डिव्हिजिबल बाय 4 म्हणून ह्याची व्हॅल्यू आली -1. बघा I raised to 4n plus 2 is -1, त्यामुळे हे झालं. 1 तर 1च आहे, त्याचा काही इश्यूज नाही आहे. I raised to 100 बघा आता. सो 100 इज डिव्हिजिबल बाय 4 शुअरली, कारण काय 25 गुणिले 4 100 म्हणून ते I raised to 4n टाईप आहे, सो इट्स व्हॅल्यू इज 1. सिमिलर स्टोरी फॉर I raised to 1000. 1000ला 4ने भाग जातोच ना, 250 गुणिले 4. पाहिजे तर ते तुम्ही लिहा इथे ना, दॅट इज बेटर. 250 into 4 म्हणजेच ते 4n टाईप झालं, तो त्याची व्हॅल्यू 1 आली. सो नाव 1 प्लस I raised to 10 प्लस I raised to 100 आणि मायनस I raised to 1000. हे किती होणार बघा, 1 ते 1च राहिलं. I raised to 10 म्हणजे -1, सो -1 हिअर. I raised to 100 प्लस 1. I raised to 1000 सुद्धा +1 आहे, पण इथे मायनस साइन आहे त्यामुळे -1. सो 1 -1 प्लस 1 -1, सो इट कम्स आउट टू बी 0. नाउ दॅट इज व्हॉट वॉज एक्सपेक्टेड. समजलं ना. सो दिस इज हाऊ सच प्रॉब्लेम्स आर टू बी मॅनेज्ड. This is how these problems are to be managed. So keep that in mind. It is not difficult to understand. Just you have to check what is the power of I. Nature त्याचं काय आहे. Whether it is I raised to 4n type or 4n plus 1 or 4n plus 2. Once you understand this idea, nothing is difficult. Okay, so I hope you understood these problems properly. आणि त्याच्यामध्ये कसं आहे की तुम्हाला एकदा ते लक्षात आलं ना की नेमकं आपण काय ट्रिक वापरायची, की एव्हरीथिंग इज सिम्पल. ठीक आहे. नाव कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम, वी विल ट्राय दिस. प्रॉब्लेम नंबर 14. सो व्हॉट दे हॅव सेड, इव्हॅल्युएट. Now what you have to evaluate? See, I raised to 37 plus 1 upon I raised to 67. I raised to 37 plus
1/i⁻⁻⁶. ठीक आहे. मग आता बघा 37 ही जी क्वांटिटी आहे i⁻37, यू कॅन राईट इट ॲज i⁻36 + 1. आणि मला माहिती आहे 36ला 4ने भाग जातो, सो इट इज ऑफ द टाईप 4n + 1. मग आता तुम्हाला हे रूल माहिती पाहिजेत. i⁻4n इज 1, i⁻4n + 1 इज i⁻4n + 2 is -1 because it becomes i², आणि i⁻4n + 3 is equal to -i. मग आता इथे काय होणार 36 + 1 म्हणजे ह्या टाईप झालं 4n + 1, सो त्याचं उत्तर i आलं. आणि i⁻67 जे आहे ते कसं होईल बघा, i⁻64 + 3, त्यातल्या 64ला 4ने भाग जातो, बरोबर ना. सो i⁻64 + 3 म्हणजेच काय झालं i⁻4n + 3. इफ यू वॉन्ट यू कॅन स्टील स्प्लिट इट अप. 64 यू कॅन राईट ॲज 4 × 16 + 3. सो 4 × n + 3 म्हणजेच हे आलं -i. सो दिस इज -i. म्हणजे आता प्रॉब्लेम काय झाला. सो i⁻37 + 1/i⁻67 दिस बिकम्स, बघा हे 37 i⁻37 म्हणजे i आहे, सो इट बिकम्स i प्लस किती आहे i⁻67 -i म्हणजेच 1/-i असं हे होणार. पण म्हणजेच काय झालं बघा, दिस इज व्हॉट i - 1/i. सो इफ यू क्रॉस मल्टिप्लाय इट विल बी i², ओके, -1 हे -1/i. म्हणजेच काय झालं i² ची व्हॅल्यू किती असते -1. सो -1 - 1/i म्हणजेच हे काय झालं इथे लिहितो मी -2/i झालं. आता ह्याचं काय करायचं असतं, तर इथे डिनॉमिनेटरला i असा कधी ठेवत नाहीत आपण, मल्टिप्लाय करायचं आणि डिवाइड करायचं i ने, म्हणजे हे -2i झाले न्यूमरेटरला आणि डिवायडेड बाय i² झालं. पण यू नो i² इज -1, सो इट इज -2i/-1. सो फायनल आन्सर इज 2i. राईट. सो व्हेरी सिम्पल प्रॉब्लेम. हे सर्व पॉवर्स ऑफ आय वरचे प्रॉब्लेम्स आहेत, हे तुम्ही लक्षात घ्या. ठीक आहे. सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लेम. वन मोर प्रॉब्लेम वी विल ट्राय. Again it is on power of I. So you should have a good practice of solving such problems. See now, this problem number 15. Prove that. See, that is to be proved. काय प्रूव्ह करायचं आहे बघा. It is to be proved 1 + i bracket raised to 4. 1 + i bracket raised to 4. And it is to be multiplied by 1 + 1/i into. It is into 1 + 1/i, and this comes out to be, you have to prove 16. Now how to do that? See, LHS, if you start with, it is 1 + i⁻⁴. Now how to calculate 1 + i⁻⁴? You know, first we have to calculate 1 + i bracket squared and again make the square of that. So it will be totally power 4. तुम्हाला माहिती आहे घातांकांचा घातांक म्हणजे गुणाकार करतो आपण. मग 1 + i bracket squared you can use a + b bracket squared formula. So it is 1, मिडल टर्म किती होती 2i आणि हे +i². बघा तुम्हाला माहिती आहे फॉर्म्युला हा. दिस इज नॉट न्यू. a² + 2ab + b², म्हणून ते झालं. मग आता त्याच्यामध्ये सुद्धा काय होणार बघा, i² इज -1, बरोबर ना. त्यामुळे 1 + 2i - 1 आणि त्याचा स्क्वेअर. पण हे मग 1 आणि -i कॅन्सल झाले, 1 आणि -1 कॅन्सल झाले, जस्ट 2i रिमेंड. सो दिस इज 2i². म्हणजेच किती झालं 4i². म्हणजेच किती झालं -4. का तर ॲज i² इज इक्वल टू -1. काय झालं हे काय केलं आपण बघा. 1 + 2i आधी आपण काय लिहिलं बघा, 1 + i bracket raised to 4 म्हणजेच 1 + हा 1 आहे. दिस इज तो डॉट आपण काढून टाकूया, नाहीतर तो आपल्याला उगाच तिथे i वाटायला लागेल. ठीक आहे. दिस इज 1.
मग काय झालं, त्याचा स्क्वेअर केला आपण, म्हणजे ए प्लस बी स्क्वेअरचं सूत्र 1 + 2i + i स्क्वेअर्ड. आय स्क्वेअर्ड इज -1, त्यामुळे 1 - 1 0 झालं. सो ओनली 2i रिमेंड, आणि त्याचा मला स्क्वेअर करायचा आहे ना शेवटी. सो इट इज 4i स्क्वेअर्ड. आउट ऑफ दॅट आय स्क्वेअर्ड इज -1, सो -4 मिळालं. मग ह्याची किंमत किती झाली सर्वाची, या -4. आणि आता तुम्हाला 1 + 1/i ने त्याला मल्टिप्लाय करायचं आहे. इज इट राईट वॉट एव्हर वी आर डुईंग? Yes, we have to multiply it by 1 + 1/i. So I will enlarge this. So I have to multiply this -4. ते चेक करा पुन्हा एकदा whether it is right. 1 + i ब्रॅकेट स्क्वेअरचा स्क्वेअर, 1 + 2i + i स्क्वेअर्ड. i स्क्वेअर्ड इज -1. सो 1 - 1 हे कॅन्सल झालं. 2i रिमेंड, त्याचा स्क्वेअर 4i स्क्वेअर्ड, and i squared is -1, so it is -4. That is right. Now that is to be multiplied by 1 + 1/i. So what will be that? काय होईल बघा, इट इज -4. आता हे -4 तसेच राहणार आहेत. 1 + 1/i म्हणजेच काय होईल, i + 1/i. बरोबर ना, हे क्रॉस मल्टिप्लाय केलं आपण, त्यामुळे हे 1 + i + 1 झालं, म्हणजे i + 1/i. Now this is to be multiplied by I and denominator also I. Okay, so now this is -4. Then multiply by I plus I आणि I + 1 चा product घ्या. So it will be what? It will be what? I squared plus I. बघा ना, याचा गुणाकार I + 1 आणि I चा प्रॉडक्ट म्हणजेच I स्क्वेअर्ड + I झालं, आणि डिवायडेड बाय हे I आणि हा I, सो I स्क्वेअर्ड. बट I स्क्वेअर्ड इज -1 ॲज यू नो, सो इट इज -4 इंटू इट इज I -1 आणि अपॉन -1. सो I don't think this is something wrong with either our calculation or they have given wrong problem. It is 4 into bracket we get I -1. How I get 16? We have to check again. काय प्रॉब्लेम आहे बघूया आपण. सी प्रूव्ह दॅट 1 + i ब्रॅकेट रेस टू 4. हां, इट इज 1 + i 1 + 1/i also it is bracket raised to 4. Sorry, that was wrongly written here. So it is bracket raised to 4 here also. Okay, good. So here also it is to be taken as 4. I will erase all this part so that we will not be in confusion. Okay. This part we have calculated 1 + i bracket raised to 4, and that comes out to be -4. Now what we have to do is 1, त्याला आपण कशाने गुणायचे बघा, 1 + 1/i bracket raised to 4. So that we will calculate. It was by mistake just 1 + 1/i taken. So 1 + 1/i bracket raised to 4 we have to calculate. So now it is what? Simple. See, it is, you can say that this is again same story. It is 1 + 1/i bracket squared and then square of that. Okay, now what is this 1 + 1/i bracket squared? You can use a + b bracket squared formula. So it is 1 plus middle term will be 2/i आणि plus 1/i चा ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड म्हणजेच 1/i स्क्वेअर्ड आणि ह्या सर्वाचा स्क्वेअर. मग इथे किती होणार, 1 I स्क्वेअर्ड इज -1, त्यामुळे 1/- म्हणजे ते -1 होणार, आणि मधली टर्म 2/i झाली, सो 2/i आणि हे -1 आणि ह्या सर्वाचा स्क्वेअर मला घ्यायचा आहे. ओके, म्हणजेच काय झालं, 1 आणि -1 कॅन्सल झाले, जस्ट 2/i रिमेंड, राईट, जस्ट 2/i. दिस इज व्हॉट रिमेन्स, स्क्वेअर ऑफ दॅट. ह्याचा स्क्वेअर किती होणार बघा, इट विल बी 4/i स्क्वेअर्ड, पण I स्क्वेअर्ड म्हणजेच किती, -1, सो इट इज 4/-1, सो इट इज -4. Okay, so I can take this as result 1. Here also you can say the same reason, that as I squared is -1, we got this -4. हा जो -1 लिहिला त्याचं हे जस्टिफिकेशन आहे, कारण इथे I squared होता, I squared is -1, so we got -4. say this is 2. So now from 1 and 2, what we can declare, 1 + i
bracket raised to 4 into 1 plus 1 upon I bracket raised to 4 is equal to minus 4 into minus 4, that is 16. So proved. Okay, so in this lecture in particular we have seen many problems about powers of I, and I hope you understood and you enjoyed this lecture. Thank you. Again, I appeal you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures about HSC mathematics. Thank you.